Dear students, today we are going to discuss about our 7th chapter, Unit 3, Chapter 7, Human Health and Diseases. Actually, we are going to deal this chapter in 2 parts. The first part about the diseases, the second part about immunity. With that immunity, something related to the adolescence problem, stress, etc. அப்போ மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்ம 7வது பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். அலகு 3ல் 7வது பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். மனித நலனும் நோய்களும். இந்த 7வது பாடம் மனித நலனும் நோய்களும் சொல்லக்கூடிய பாடத்தை நம்ம 2 பகுதியாக பார்க்க போகிறோம். பகுதி 1 எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? நோய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பகுதி 2 எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? நோய் தடுப்பாற்றலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நோய் தடுப்பாற்றல், அதோடு சேர்ந்து வளர் இளம் பருவத்தினருக்கான சில பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் அந்த 2வது பகுதியில் பார்க்க போகிறோம். இன்னும் நம்ம முதல் பகுதியான நோய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹெல்த். வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் defines health as the complete state of physical, mental and social well-being of an individual, and not the mere absence of illness or infirmity. So, complete state of physical, mental, social well-being of an individual, and not the mere absence of illness or infirmity. அப்போ மனித நலன் சொல்லக்கூடியது உலக நல நிறுவனம் என்ன, உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுது? உடல், மன, சமூக நிலை, சமூக நலன் நிலையில் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை தான் நம்ம நலன் உள்ளவர்னு சொல்லுவோம். ஏதோ நோய் இல்லாமல் இருக்கிறதோ, இயலாமையாக இல்லாமல் இருக்கிறதோ மட்டும் இல்லை நலன்னு சொல்லக்கூடியது. இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல், மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் மியர் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இல்னஸ் ஆர் இன்ஃபார்மிட்டி. ஹெல்த் இஸ் வெல்த், which is a old saying. Because a healthy person is a pillar of the society. Being healthy, physical, mental and social health, he has a self-control, even he is a wealth to the society also. அப்போ health is wealth. அப்போ நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். ஒரு ஆள் நல்ல உடல்நலனோடு இருந்தார்னா, நல்ல உடல்நலனோடு இருக்கக்கூடிய ஆள் அந்த சமூகத்தினுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக காணப்படுகிறார். அப்போது இந்த நலன் சொல்லக்கூடியது 3 நிலைகளில் இருக்குது. உடல், உள மற்றும் சமூக நலன் சொல்லக்கூடிய 3 நிலைகளில் இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், த டிசீசஸ், எனி டீவியேஷன் ஃப்ரம் த நார்மல் ஹெல்த் ஆர் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் to the well-being is termed as the disease. If you take the diseases may be the communicable diseases, diseases which are caused by pathogens, which can be transmitted from a person to another, is termed as the communicable disease. The communicable disease may bring out physical disturbance or physiological disturbance, even psychological disturbance also. Actually, a disease brings out a change either in the physical level or in the physiological level, or even in the case of psychological, mental level, it brings out the change. If you take this pathogens that cause disease, the pathogens that cause disease may be bacteria, virus or fungus, Proto7, even it may be helminth worms. So the pathogens that cause diseases may be of various types. They may be bacteria, or they may be virus, they may be fungus, they may be Proto7, they may be helminth. அப்போது நாம் நோயின்னு சொல்லக்கூடியது நோய்களை 2 வகையாக பிரிச்சுக்கிட்டோம். ஒன்று தொற்றும் தன்மை கொண்ட நோய்கள். நோய் உயிரிகளால் உருவாக்கப்படக்கூடிய நோய்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? தொற்றும் தன்மை கொண்ட நோய்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த தொற்றும் தன்மை கொண்ட நோய்கள்
நம்முடைய உடலிலோ உடற்செயலிலோ அல்லது நம்முடைய உளவியல் சார்ந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். இப்போ தொற்று நோய்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னா தொற்று நோய்களை பல வகையான நோய் வீரிகள் ஏற்படுத்துது. இப்போ தொற்று நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் வீரிகளை பொறுத்தவரையில் தொற்று நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் வீரிகளாட்டு பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது, வைரஸ்கள் இருக்குது, பூஞ்சைகள் இருக்குது, புரோட்டோசோவாக்கள் இருக்குது. இதை தவிர இந்த ஹெல்மிந்த புழுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய உருளை புழுக்கள் இவை எல்லாமே நமக்கு தொற்று நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் communicable diseases, there are non-communicable diseases are there. The non-communicable diseases may be genetic defects, or that one may be due to certain deficiencies, vitamin deficiency diseases, or even that one may be certain metabolic disorders. Among the non-communicable diseases, cancer is one of the major non-communicable disease, and that results in a major number of deaths throughout the world. அப்போ ரெண்டாவது வகை நோய்களை பார்த்தோன்னா தொற்றும் தன்மையற்ற நோய்கள். இந்த தொற்றும் தன்மையற்ற நோய்களை பார்த்தோன்னா அது மரபியல் காரணிகள் மூலமாகவோ அல்லது நம்முடைய உடலில் நடைபெறக்கூடிய வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடுகள் மூலமாகவோ ஊட்டப்பொருட்கள் குறைபாடுகள் மூலமாகவோ நமக்கு ஏற்படலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா உலகளவில் பெருமளவு மரணங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய கேன்சரை பார்த்தோன்னா அது ஒரு தொற்றும் தன்மையற்ற நோய், ஒரு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸாக இருக்குது. If you take the bacterial diseases are spreading from a person to another either by contaminated food or by air, even by inhaling minute droplets containing these bacteria, or sharing the dresses used by the infected person, or the various ways of spreading of the bacterial diseases. So the bacterial diseases may be transmitted through food, or it may be transmitted through air. The droplets of the air which is having these bacteria, or sharing the dresses or articles used by the affected person, are transmitting the bacterial disease. அப்போ பாக்டீரியாக்கள் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை பார்த்தோன்னா பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோயானது ஒன்று உணவின் மூலம், காற்றின் மூலம், காற்றில் இருக்கக்கூடிய மெல்லிய துகள்கள் மூலமாட்டு, காற்றில் இருக்கக்கூடிய மெல்லிய துகள்கள், அந்த துகள்கள் என்ன இருக்குது, நோய் வீரிகள் இருக்குது. இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய மெல்லிய துகள்கள் தவிர இந்த நோயுற்றவர் பயன்படுத்திய பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்துவதன் மூலமும் நமக்கு என்ன ஏற்படலாம், பாக்டீரியா நோய்கள் ஏற்படலாம். If you take the bacterial diseases, the number of bacterial diseases are there. Dysentery, cholera, tetanus, plague. Then if you take this pneumonia, all these are caused by this bacteria. So dysentery, here Shigella species cause a type of dysentery. So that Shigella species, which is a type of bacteria, cause a dysentery to man. If you take this one, the second one is a cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae. Cholera is caused by Vibrio cholerae. Then if you take this one, diphtheria. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, which causes diphtheria. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae bacteria causes pneumonia. Streptococcus pneumoniae bacteria causes pneumonia. Plague, Yersinia pestis bacteria causes plague. Yersinia pestis causes plague. If you take the tetanus, Clostridium tetani causes tetanus.
Clostridium tetani causes tetanus. So, number of bacterial diseases are there. So, the first one is a dysentery. Dysentery is caused by the Shigella species, which is transmitted through the contaminated food and water. So, the diarrhea is a common symptom of this Shigella. This Shigella dysentery is otherwise known as Shigellosis. அப்போ பார்த்தோன்னா பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களில் முதல்ல இந்த வயிற்றுப்போக்கு ஷிகல்லா இனங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வயிற்றுப்போக்கு, அதை ஷிகல்லோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது உணவின் மூலம் மனிதனுக்கு பரவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. காலரா காஸ்ட் பை விப்ரியோ காலரை, transmitted through the contaminated food and water. Then it affects the intestine. Then the cholera, it's one of the oldest diseases of the mankind. அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா காலரா, விப்ரியோ காலரைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியானால ஏற்படக்கூடியது. இந்த உணவின் மூலம், தண்ணீரின் மூலமும் பாதிக்கப்பட்ட தண்ணீர் மற்றும் உணவின் மூலம் பரவக்கூடியது. நம்முடைய உணவு பாதையில் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். நம்முடைய நாட்டில் தொன்று தொட்டு ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே காணப்படக்கூடிய ஒரு நோயாட்டு காணப்படுது. If you take this, the third one is a plague. Yersinia pestis causes the plague. Actually, it affects the visceral organs, the internal organs. And if you take this one, this plague is of two types. Pneumonic plague, which affects the lungs, has symptoms similar to that of the pneumonia. Pneumonic plague. The other one, it affects the lymph nodes. That we call it as a pneumonic plague. So, like that, two kinds of plagues are there, of which the pneumonic plague is a more serious one, that is fatal. அப்போ மூணாவது பார்த்தோன்னா பிளேக்னு சொல்லக்கூடிய நோய், இது யார்சினியா பெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியானாலே ஏற்படக்கூடியது. இது ரெண்டு உள்ளுறுப்புகளில் பாதிக்கக்கூடியது. ரெண்டு வகையான பிளேகுகள் உண்டு. ஒன்று நிமோனியா நோய்க்கு ஒத்த அறிகுறிகளை கொண்ட நிமோனிக் பிளேக், இன்னொன்று பியூபோனிக் பிளேக், நிணநீர் முடிச்சுகளில் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய பியூபோனிக் பிளேக்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையான பிளேகுகள் உண்டு. இதில் இந்த நிமோனிக் பிளேக்னு சொல்லக்கூடியது மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படும். இஃப் யூ டேக் திஸ் நிமோனியா, Streptococcus pneumoniae causes pneumonia. The place of infection is the lungs. So, it is also transmitted through the airborne droplets, அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த நிமோனியா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியன்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியானால் ஏற்படக்கூடியது. காற்றில் மிதந்து வரக்கூடிய இந்த நீர்த்துளிகள் இந்த நோயை கடத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. நுரையீரலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. Then if you take this one, diphtheria, Corynebacterium diphtheriae causes this particular disease. Once again, it affects the throat as well as the respiratory passage. Transmitted through the food and water. அப்போ பார்த்தோன்னா டிப்தீரியா உணவு மற்றும் தண்ணீர் மூலம் பரவக்கூடியது. சுவாச பாதையை, குறிப்பாட்டு தொண்டை பகுதியில் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது, மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய். அதை நாம் டிப்தீரியா, தமிழில் தொண்டை அடைப்பான்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம். Then if you take the tetanus, Clostridium tetani bacteria causes a tetanus. So, this particular bacteria is found in the soil. From the soil, it reaches through that is wounds in the skin, in the foot. It enters in our body, causes locked jaw, spasms of muscles. அப்போ ரணஜனி டெட்டானஸ் Clostridium tetani சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியானால ஏற்படக்கூடியது. உண்மையிலே அந்த பாக்டீரியா மண்ணில் வாழக்கூடியது. காலில் ஏதாவது காயங்கள் இருந்தோன்னா அந்த செருப்பு போடாமல் மண்ணுள்ள நம்ம நடந்து போகும்போது அந்த பாக்டீரியா நம்முடைய உடலுக்குள்ளே வந்து தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இப்படி தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது நமக்கு தசைகளில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். அதனால் லாக்டு ஜாஸ், பூட்டப்பட்ட தாடைகள், வாயை திறக்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஆஃப் த bacterial diseases of man. If you take this, the viral diseases, you know, the virus are the intracellular parasites. They can live only within the cell. They don't have the metabolic machinery of their own. They function as living within the cell.
Once they move out of the cell, they behave like non-living things. It infects the cells. When it infects the cells, it multiplies within the cell. As it multiplies within the cell, it causes the lysis of the cell. It breaks the cell wall. The numerous virus leave the cell or come out of the cell. Like that, if you take this, the virus are there. So they are intracellular parasites. They don't have independent existence. They can live only within the cell. When they infect a cell, within the cell they multiply and causes the lysis of the cell, and they by breaking the cell wall they emerges out. Like that, if you take this, here there are the virus are there. Based on the symptoms, the viral infections are of 4 types. Pneumotropic, dermotropic, viserotropic, neurotropic. Pneumotropic. If the infection is there in the lungs, then it is known as the pneumotropic. If the infection is there in the lungs, then it is known as the pneumotropic. Instead of that, if the infection is there in the skin, then we call it as the skin infection, especially in the case of measles, dermotropic. If you take the pneumotropic, the pneumonia not only caused by bacteria, even virus, adenovirus, coccidiovirus, like the number of virus cause pneumonia. So here it affects the lungs, pneumotropic. Dermotropic, if it affects the skin, in the case of measles, it affects the skin. Viserotropic, if it affects the visceral organs, then it is known as the viserotropic. In the case of the viserotropic, if you take this jaundice affects the visceral organs, so the viserotropic. The neurotropic, which affects the nervous system. If you take this, the one which affects the nervous system, polio, so which affects the nervous system. Based on the symptom, the viral diseases are of 4 types: pneumotropic, then dermotropic, the viserotropic, neurotropic. அப்போ வைரஸ்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மிக நுண்ணியவை. இவை தனியாட்டு வாழ முடியாது, செல்லுக்குள்ளே மட்டும்தான் வாழக்கூடியது. இப்போ இந்த செல்லுக்குள்ளே வாழக்கூடிய வைரஸ்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவைகளுக்கு என்று வளர்சிதை மாற்றம் மேற்கொள்வதற்கு எந்த பொருட்களும் இல்லை. செல்லுக்கு உள்ளதான் இவை உயிரோடு இருக்குமே தவிர செல்லுக்கு வெளியில் வந்தால் வைரஸ்கள் எல்லாம் உயிரற்றதாட்டு தான் இருக்கும். இந்த வைரஸ் நோய் தொற்றின் தோற்றத்துக்கு அடிப்படையில் வைரஸ் நோய் தொற்றுகளை நம்ம பல வகையாட்டு பிரிக்கும், 4 வகையாட்டு அடிப்படையாக பிரிக்கும். அப்போது நோய் தொற்றின் அறிகுறியினுடைய அடிப்படையில் ஒன்று நுரையீரல் சார்ந்த நோய் தொற்றுகளை உடையது. இப்போ நிமோனியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடினோ வைரஸ், காக்சாக்கி வைரஸ்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸ்கள் எல்லாம் இருக்குது. இது நிமோனியா ஏற்படுத்தக்கூடிய நுரையீரல் சார்ந்த தொற்றை ஏற்படுத்தும். டெர்மோட்ரோபிக், தோல் சார்ந்த தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இப்போது நாம் சொல்லக்கூடிய தட்டம்மைன்னு சொல்லக்கூடிய அம்மை நோயினுடைய ஒரு வகை, சின்ன குழந்தையில் ஏற்படக்கூடிய தோலில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று. விசரோட்ரோபிக், உள்ளுறுப்புகளில் தொற்றை ஏற்படுத்துச்சுன்னா, இப்போ உள்ளுறுப்புகள் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொன்னோம்னா, இப்போ ஜாண்டிஸ், மஞ்சள் காமாலை, கல்லீரல் பாதிக்கப்படுது. இறுதியாட்டு பார்த்தோம்னா நியூரோட்ரோபிக், நரம்புண்டலம் சார்ந்த தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இப்போ போலியோ வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், போலியோ இளம்பிள்ளை வாதம். இப்போ அதே போல் நாம் வெறிநாய்க்கடி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ இதெல்லாம் என்னது, நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த நரம்பு மண்டலத்தோடு தொடர்புடையதாட்டு காணப்படுகிறது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், த நம்பர் ஆஃப் வைரல் டிசீசஸ் ஆர் தேர். காமன் கோல்ட், if you take this a common cold, number of viruses, commonly the rhinovirus causes the common cold. Then if you take this one, nowadays the dengue fever is there. The dengue fever caused by the flavivirus. If you take this one, smallpox is there. Smallpox, the variola virus. Chickenpox is there. Then that is a varicella zoster virus. Then if you take the jaundice, jaundice is caused by hepatitis virus.
Polio is caused by poliovirus. Like that, the number of viral diseases are there. So, if you take this one, the rhinovirus causes common cold. If you take this one, the flavivirus causes the chikungunya. Then, if you take this one in the case of hepatitis virus, jaundice is caused by hepatitis virus. Polio is caused by poliovirus. Then even if you take this one, that is measles. Measles is caused by paramyxovirus. Chickenpox, varicella zoster virus. Then if you take mumps, myxovirus parotids. Like that, number of viral diseases are there that affect human beings. அப்போ மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய வைரஸ் தொற்றுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய வைரஸ் தொற்றுகளாட்டு ஒன்று சாதாரண சளி ரைனோ வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடியது. இப்போ சிக்கன்குனியா இது எதனால ஃப்ளேவி வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுது. மஞ்சள் காமாலை ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடியது. அதே போல் நாம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய தட்டம்மை பாராமிக்ஸோ வைரஸ், சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மை நோய், வாரிசெல்லா சோஸ்டர் வைரஸ், பொண்ணுக்கு வீங்கி நாம் பொதுவாக அம்மங்கட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பொண்ணுக்கு வீங்கி, மிக்ஸோ வைரஸ் பரோட்டிட்ஸ், சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இளம்பிள்ளை வாதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய போலியோ வைரஸ், இளம்பிள்ளை வாதம் அது போலியோ வைரஸ். So like that, the number of viral diseases are there that affect human beings. Fungal diseases. Number of fungi causes diseases to man. The diseases caused by or the infections caused by fungus are known as dermomycosis or dermatomycosis. There are 3 genera of fungus causes diseases to man. Trichophyton, Microsporum, Epidermatophyton. Trichophyton, Microsporum, Epidermatophyton are the 3 genus of fungi that causes diseases to man. If you take this fungal diseases, the common fungal infection is known as the ringworm infection. In the head, in the skin, that is in the scalp, in the skin, their scaly appearance is there. And if you take this scaly appearance, that we call it as the athlete feet. By using the clothes or shoes used by an infected person, it spreads from a person to another. If you take this one, the infection caused by the fungus is known as the Taenia pedis. The Taenia pedis is a fungus that causes infection. So, the fungus cause infections to man, dermatomycosis or infections caused by fungus. There are 3 genera of fungi that causes diseases to man. They are Microsporum, Dermatophyton, Epidermatophyton are 3 genera of fungus that cause diseases to man. Then if you take this one, the fungal infection of the skin is caused by Taenia pedis, where there is scaly appearance of the skin. If it is here in the foot, then it is known as the athlete feet. It is transmitted by the using of contaminated clothing used by the affected person. அப்போ பார்த்தோன்னா பூஞ்சைகளால் மனிதனுக்கு பல நோய்கள் ஏற்படுது. அப்போ பூஞ்சைகளால் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பூஞ்சைகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களில் நாம் டெர்மட்டோமைக்கோசிஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த டெர்மட்டோமைக்கோசிஸில் 3 பேரினங்களை சார்ந்த பூஞ்சைகள் நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துது. அவை அதெல்லாம் பார்த்தோம் மைக்ரோஸ்போரம், தென் டெர்மோபைட்டான்,
எப்பிடெர்மட்டோபைட்டான் என்று சொல்லக்கூடிய 3 பேரினங்களை சார்ந்த பூஞ்சைகள் மனிதனுக்கு தொற்றை ஏற்படுத்துது. அப்போ ஆத்ரிட் ஃபீட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சை தொற்று, இது ஹீட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இந்த ரெண்டும் இருக்குது பூஞ்சை வளர்வதற்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படும். இந்த ஹீட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த பூஞ்சைகள் தொற்று வேகமாட்டு காணப்படும். தலையில் காணப்படலாம், தோலில் காணப்படலாம். இப்படி தலையில் தோலில் எல்லாம் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த பூஞ்சை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டீனியா பீடிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இந்த டீனியா பீடிஸ் சொல்லக்கூடியது தொற்றை ஏற்படுத்துது. இப்போ இந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கால் இடையில் விரல்களுக்கு இடையில், தட் இஸ் த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பிட்வீன் த டோஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆத்லெட்டிக் ஃபீட். அப்போ ஆத்லெட் ஃபீட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விரலுக்கு இடையில் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பயன்படுத்தின பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்துவதனால நமக்கு இந்த தொற்றானது ஏற்படுகின்றது. அப்போது இப்படி பூஞ்சைகளாலே மனிதனுக்கு தொற்று ஏற்படுகின்றது. Proto7 infections are there. If you take the Proto7 infections, among the protozoans, the amoeba, trypanosoma, leishmania are the various protozoans that causes diseases to man. If you take this one, the amoeba, Endamoeba histolytica causes amoebiasis to man. It lives in human intestine, feeds on the food as well as the bacteria. The infective stage of Endamoeba is a tropozoite. The tropozoite penetrates the intestinal wall of the large intestine, colon. As it penetrates the intestinal wall of the colon, lot of mucus and blood is sent out. So if you take this amoebiasis, is caused by the protozoan endoparasite known as Endamoeba histolytica. If you take this Endamoeba histolytica, it lives in our large intestine. It feeds on the food material as well as the bacteria found there. But the infective stage of the Endamoeba is a vegetative tropozoite. It penetrates the wall of the colon, large intestine, and feeds the submucosa. And if you take this as a result of the Endamoeba infection, there may be colitis, that's a mucus with a blood stain in the stools, or the symptoms of the Endamoeba histolytica. அப்போ புரோட்டோசோவாக்களால் நமக்கு பல நோய்கள் ஏற்படுது. புரோட்டோசோவாக்களால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களை பார்த்தோம்னா குறிப்பாட்டு அமீபாக்கள், லீஷ்மேனியா, ட்ரிப்னோசோமா என்று சொல்லக்கூடியவைகள் மனிதனுக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துது. எண்டமீபா ஹிஸ்டலாட்டிக்கா மனிதனுக்கு அமீபியாசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நோயை ஏற்படுத்தும். நம்முடைய பெருங்குடலில் வாழக்கூடிய எண்டமீபா என்ன செய்யுது, அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களையும் பாக்டீரியாக்களையும் சாப்பிடக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. இப்போது இந்த எண்டமீபாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எண்டமீபாவில் நமக்கு தொற்று ஏற்படுத்தக்கூடிய என்னதுக்கு, அதுக்கு பாலிலி முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய வெஜிடேட்டிவ் ட்ரோபோசோவாய்ட்டு தான் நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுது. பெருங்குடலின் சுவரை துளைத்து உள்ளே போகுது. உள்ளே இருந்து சளி அல்லது கோழை, இரத்தம் போன்றவை வெளியேறுது. இது எண்டமீபானால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அமீபியாசிஸ் நோய். இஃப் யூ டேக் திஸ் ட்ரிப்னோசோமா ஸ்பீசிஸ் causes African sleeping sickness. There is a vector. This vector transmits the trypanosoma from a person to another. There are 3 species of trypanosoma are there. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodiense, Trypanosoma cruzi. Actually Trypanosoma gambiense. Trypanosoma gambiense is transmitted by Glossina palpal, commonly known as a tsetse fly, T-S-E-T, tsetse fly, T-S-E-T-S-E, tsetse fly. This tsetse fly transmits Trypanosoma gambiense, which causes African sleeping sickness. So Trypanosoma gambiense. Trypanosoma rhodiense or rhodesiense
in the Trypanosoma rhodiense or rhodesiense, it is here the vector is there, which is also a Glossina species. It causes East African sleeping sickness or Rhodesian sleeping sickness. Trypanosoma rhodesiense causes East African sleeping sickness. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi causes Chagas disease. The Chagas disease is otherwise known as American sleeping sickness. American sleeping sickness. The Chagas disease is caused by Trypanosoma cruzi, which causes the American sleeping sickness. அப்போ பார்த்தோன்னா ட்ரிப்னோசோமா இனங்கள், உண்மையில் ட்ரிப்னோசோமா இனங்கள் என்னது, யூக்ளினாய் போல ஃப்ளாஜெல்லாக்களை கொண்ட கசைகளை கொண்டது. இந்த கசைகளை கொண்ட இந்த ட்ரிப்னோசோமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ட்ரிப்னோசோமா இதனுடைய 3 இனங்கள் நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தும். பொதுவாட்டி இதுக்கு நோய் கடத்தி இந்த ட்ரிப்னோசோமா ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு கடத்தக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தோம்னா செட்சி ஈக்கள், TSETSE செட்சி ஈக்கள் தான். இது ஒரு ஆள் டி இருக்கும், அந்த டி சைலண்ட், இது ஒரு ஆள் இந்த இன்னொரு ஆளுக்கு கடத்தும். இந்த ட்ரிப்னோசோமாய்க்கு 3 இனங்கள் நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துது. அது யாவெல்லாம் பார்த்தோம்னா, ஒன்று ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்சி, கிளாசினா பால்பல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செட்சி ஈக்கள் தான் இந்த நோயை கடத்துது. இதை நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம், ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது ட்ரிப்னோசோமா ரொடீஷியன்சி. இந்த ரொடீஷியன்சின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன செய்யும், இது கிளாசினா இனத்தை சார்ந்த ஒரு கடத்தி மூலம்தான் பரவும். இந்த ரொடீஷியன்சி என்ன செய்யுது, ரொடீஷியன்சி ஏற்படுத்தக்கூடியது கிழக்காப்பிரிக்கா தூங்கு வியாதி அல்லது ரொடீஷியன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் ஏற்படுத்துது. இறுதியாற்று ட்ரிப்னோசோமா க்ரூசின்னு சொல்லக்கூடியது, இது சாகாஸ் நோயின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றை ஏற்படுத்தும். ட்ரிப்னோசோமா க்ரூசி. இந்த சாகாஸ் நோய்க்கு இன்னொரு பேர் உண்டு, என்னது, அமெரிக்க தூங்கி வியாதி, அமெரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். Leishmania species, especially Leishmania donovani, causes Kala Azar to man. This Leishmania donovani causes Kala Azar and it is transmitted by sand flies. Sand flies are the vectors. This Kala Azar is a visceral infection. It affects the lymph nodes, it affects the spleen, it affects the liver. So liver, spleen, lymph nodes are affected in the case of the Kala Azar. The Kala Azar is caused by Leishmania donovani, where the sand flies are the vectors. அப்போ புரோட்டோசோவாயில் அடுத்து பார்த்தோம்னா காலா அசார்னு சொல்லக்கூடிய நோய், இது எது ஏற்படுத்துது, லெய்ஷ்மேனியா டோனோவானின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரோட்டோசோவா ஏற்படுத்துது. இந்த லெய்ஷ்மேனியா டோனோவானின்னு சொல்லக்கூடிய புரோட்டோசோவா எதன் மூலம், சாண்ட் ஃப்ளைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடத்தியின் மூலம் கடத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. உடல் உள்ளுறுப்புகள் சார்ந்து ஒரு நோய் தொற்றாயிருக்கு. அப்போ உடல் உள்ளுறுப்புகளான கல்லீரல், மண்ணீரல், இப்படிப்பட்டவைகள் எல்லாம் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு, நிணநீர் முடிச்சுகள் இவற்றை எல்லாத்துலேயும் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு இவை காணப்படுகின்றது. அப்போ இதெல்லாம் அமீபா, தென் ட்ரிப்னோசோமா, லெய்ஷ்மேனியா எல்லாம் நமக்கு புரோட்டோசோவாக்களாட்டு காணப்படுகின்றது. ஹெல்மிந்த் வார்ம்ஸ். The helminth worms also cause diseases to man. The diseases which are caused by helminth worms are Ascariasis caused by Ascaris and Filariasis caused by filarial worm. If you take this one, the Ascariasis is caused by Ascaris lumbricoides, which is a common roundworm, sexually dimorphic roundworms. They are transmitted through the contaminated soil. The embryonated eggs are there in the contaminated soil. Then actually in the protozoa we have left about the Plasmodium, that will come later. Then if you take this one, the embryonated eggs are there in the contaminated soil. While playing, these embryonated eggs reaches the digestive tract and reaches the intestine, where the egg hatches and the young ones are liberated. The disease caused by Ascaris is known as the Ascariasis. It causes abdominal discomfort, pain in the abdomen. The child remains undernourished, loss of appetite are some of the symptoms. So in the case of Ascariasis, the symptoms are abdominal pain,
then loss of appetite, then apart from that here anemia are the symptoms of this ascariasis. அப்போ ஹெல்மிந்து புழுக்களை பொறுத்தவரை ஹெல்மிந்து புழுக்களில் 2 ஹெல்மிந்து புழுக்கள் நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துகின்றது. ஒன்று உருளை புழுவான அஸ்காரிஸினால் ஏற்படக்கூடியது, ரெண்டாவது பைலேரியா புழுவினால் ஏற்படக்கூடியது. இந்த உருளை புழுவான அஸ்காரிஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுக்கு பேர் அஸ்காரியாசிஸ். இவை பாலீருருவ வேறுபாடு கொண்ட உருளை புழுக்கள். இந்த புழுக்களுக்கு முட்டைகள் கருவளர்ச்சி அடைந்த முட்டைகள் மண்ணில் இருக்கும். அந்த மண்ணில் கண்டாமினேட்டட் சாயில், அந்த மண்ணில் குழந்தைங்க விளையாடும்போது அந்த விரல் விளையாட்டு அந்த கருக்களை கொண்ட முட்டைகள் எம்ப்ரியோனேட்டட் எக்ஸு குழந்தைகளுக்கு வாய் விளையாட்டு போய் உணவு பாதையில் போய் அந்த முட்டைகள் பொரிந்து முட்டைகளில் இருந்து இந்த உயிரிகள் வருகின்றது. இந்த அஸ்காரியாசிஸ் நோயை பார்த்தோன்னா வயிற்றுப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வலி, வயிற்றுப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய அசாதாரண நிலை, பசியின்மை, இதை தவிர இன்னொரு குறைபாடு இருக்கும். இதை தவிர இருக்கக்கூடிய குறைபாடை பார்த்தோன்னா இரத்த சோகை, அனீமியான்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் அதனுடைய குறைபாடு. The other helminth worm that causes a disease is a Filaria worm. The Filaria worm or the filarial worm causes filariasis or the elephantiasis. Here also these worms were viviparous. The sexes are separate. If you take this, they young ones. The young ones are known as microfilaria. The microfilaria worms, they block the lymph nodes. As the lymph nodes are blocked, it brings out structural changes. As a result of that, it affects the arms, legs, mammary glands, scrotum, etc. and that we call it as the elephantiasis. So, if you take this word filariasis or the elephantiasis is caused by the filarial worm. The filarial worm, which is viviparous, lays young ones. The young ones are known as microfilariae. The microfilariae blocks the lymph cells, lymph nodes. As a result of that, the structural changes occurs, so that causes the elephantiasis or the filariasis. The parts of the body which are affected are, that is, the arms, legs, then breast, scrotum, etc. அப்போ இன்னும் இந்த புழுக்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தொற்று என்னது? யானைக்கால் வியாதி, ஃபிலேரியாசிஸ். இந்த பைலேரியா புழுக்களை பார்த்தோன்னா இவைகளும் பாலீருருவ வேறுபாடு கொண்டவை, விவிபேரஸ், குட்டி போடக்கூடியது. இந்த புழுக்கள் போடக்கூடிய இந்த புழுக்களுக்கு பேர் என்னது? ஊச்சரியா பேங்க்ரோஃப்டி. The filarial worm is a ஊச்சரியா பேங்க்ரோஃப்டி. And this Wucheria bancrofti is transmitted by the bite of Q-like species of mosquitoes. The Q-like species of mosquitoes bite a person who is infected with the filarial worm, sucks the blood. The same Q-like species of mosquito, when bites one another person, it deposits the filarial worms, microfilarial worms. By that, the transmission takes place. Upon in the filaria புழுக்களை பொறுத்தவரையில் பைலேரியா புழுக்களை Q-like வகை கொசுக்கள் கடத்துது. இந்த கியூலெக்ஸ் வகை கொசுக்கள் ஒரு நபர் கடிக்கும்போது அந்த ஆளுக்கு உடலில் இந்த மைக்ரோபைலேரியா இருக்கும்னா ரத்தத்தை உறிஞ்சும் போது அந்த மைக்ரோபைலேரியாவோட சேர்ந்து அது ரத்தத்தை உறிஞ்சுது. அந்த ரத்தத்தை அந்த கியூலெக்ஸ் கொசு இன்னொரு நபரை கடிக்கும்போது அந்த நபருக்கு உடலில் இந்த மைக்ரோபைலேரியா விடுது. இஃப் யூ டேக் இந்த மைக்ரோபைலேரியா என்ன செய்யுது? நிணநீர் நாளங்களையும் நிணநீர் முடிச்சுகளையும் அடைக்குது, தடை ஏற்படுத்துது. இதனால் நிணநீர் லிம்ஃபானது ஒழுங்காட்டு ஓட முடியாது. இதனால தான் என்ன ஏற்படுது? யானைக்கால் வியாதி ஏற்படுது. நம்ம அதை ஃபிலேரியாசிஸ் அல்லது யானைக்கால் வியாதின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த யானைக்கால் வியாதியை பொறுத்தவரையில் இது கை, கால், பால் சுரப்பிகள் மற்றும் விந்து சுரப்பிகள் போன்றவற்றை பாதிக்கக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. அப்போ தட் இஸ் இந்த பைலேரியா மற்றும் அஸ்காரியாசிஸ் எது ரெண்டு என்னது? ஹெல்மிந்த் வார்ம்ஸ். We have left a part in the case of the Proto7 infection. That is, the Plasmodium species cause malaria to man. If you take this malaria, this malarial fever is caused by Plasmodium. There are 4 species of Plasmodium are there. The erythrocytic cycle of the Plasmodium takes between 48 to 72 hours. If you take this Plasmodium species, the Plasmodium species are transmitted by the bite of Anopheles mosquitoes. When the Anopheles mosquitoes bite a person, it
deposits the sporozoites or the vegetative spores, sporozoites at the place of bite. The sporozoites or the spores from the place of bite enters into the bloodstream. Through the blood, it reaches the liver. In the liver, it reaches the reticuloendothelial cells. In the reticuloendothelial cells, it feeds the cytoplasm of the reticuloendothelial cells. There, it multiplies and it becomes the sysons. When it becomes sysons, sysogeny occurs, breaks the cell of the reticuloendothelial cells, wall of the reticuloendothelial cells. Once again, the merozoites are liberated. So, sporozoites by the bite of Anopheles mosquitoes enter the body of human beings, reaches the reticuloendothelial cells. In the reticuloendothelial cells, it multiplies and breaks the wall of the reticuloendothelial cells, and merozoites are liberated. And this cycle, we call it as the pre-erythrocytic cycle. அப்போ பிளாஸ்மோடியம் இனங்கள் மனிதனுக்கு மலேரியா தொற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. பிளாஸ்மோடியத்துக்கு 4 இனங்கள் மனிதனுக்கு மலேரியா தொற்றை ஏற்படுத்தும். இந்த பிளாஸ்மோடியம் இனங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பிளாஸ்மோடியம் இனங்கள் பெண் ஆனோஃபிலிஸ் வகை கொசுக்கள் கடிப்பதன் மூலம் கடத்தப்படுது. எப்போ அந்த பெண் ஆனோஃபிலிஸ் கொசு ஒரு மனிதனை கடிக்குதோ, கடிக்கும்போது அதுக்கு வாயில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்மோடியத்துக்கு ஸ்போரோசோவாய்ட்ஸ் அல்ல ஸ்போர்களை கடித்த இடத்துல விடுது. இந்த கடிப்பட்ட இடத்துல விடப்பட்ட அந்த ஸ்போர்கள் என்ன செய்யுது, அங்கே இருந்து இரத்தத்துக்குள்ளே போகுது. இரத்தத்தின் வழியாட்டு அந்த ஸ்போர்கள் எங்கே போய் சேருது, கல்லீரல் செல்களை போய் சேருது. கல்லீரல் செல்களுக்குள்ளாடி பிளாஸ்மோடியம் வாழ ஆரம்பிக்குது. கல்லீரல் செல்களுக்குள்ளாடி பிளாஸ்மோடியம் வாழ்ந்து அவை கல்லீரல் செல்களை உடைத்து வெளியே வருது. இப்படி ஸ்போரோசோவாய்ட்டுகள் கல்லீரல் செல்களுக்குள்ளே போய் கல்லீரல் செல்களை எண்ணிக்கையில் பெருகி வெளியே வரக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மீரோசோவாய்ட்டுகள்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த நிலை வர மீரோசோவாய்ட் உருவாவதுற வாழ்க்கை சுழற்சி எங்கே தான் இருக்குது, கல்லீரல் செல்களில் தான் இருக்குது. தீஸ் மீரோசோவாய்ட்ஸ் begin to infect red blood corpuscles. In the red blood corpuscles, it undergoes different stages. They are the signaturing stage, cryptomerozoites, cryptosysons, and breaks the wall of the red blood corpuscles. This stage is known as erythrocytic cycle. The life cycle within the erythrocytes takes between 48 to 72 hours. So, the merozoites infect red blood corpuscles. In the red blood corpuscles, it undergo various developmental stages. They are the cryptomerozoites, signaturing, cryptosysons, breaks the wall of the red blood corpuscles, and all these are the cryptomerozoites are liberated. This cycle is known as the erythrocytic cycle and it takes 48 to 72 hours. அப்போ பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது இரத்த சிவப்பணுக்களில் நடைபெறக்கூடிய வாழ்க்கை சுழற்சி. இந்த இரத்த சிவப்பணுக்களில் நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை சுழற்சியை பார்த்தோம்னா இந்த மீரோசோவாய்ட்டுகள் என்ன செய்யுது, இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்குது. இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்கி இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உள்ளே போய் இவை எண்ணிக்கையில் பெருக ஆரம்பிக்குது. அங்கே உள்ளே போன பின்னாடி கிரிப்டோமீரோசோவாய்ட்ஸாக மாறுது, முத்திரை மோதின நிலையாக மாறுது, திருப்பி அது என்னதாட்டு மாறுது, கிரிப்டோசைசாண்டுகளாட்டு மாறி இரத்த சிவப்பணுக்களை உடைச்சி வெளியே வருது. இந்த நிகழ்வு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நிகழ்வுக்கு அது 48லேருந்து 72 மணி நேரம் வரை எடுத்துக்கிடும். இந்த நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக இரத்த சிவப்பணு சுழற்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம். At this stage, when Anopheles, female Anopheles mosquito bite a person, sucks the blood. It sucks the blood. That blood is having various stages of the cryptomerozoites. These cryptomerozoites transform into microgametozoite and macrogametozoite within the body of the female Anopheles mosquitoes. These microgametozoites and macrogametozoites, they fuse and form the oognite.
This wukinid penetrate the intestinal wall and there it forms the oocyst. Within the oocyst, it divides and forms the sporozoites. The sporozoites move from the intestine to the salivary gland of the Anopheles mosquito, and this cycle once again repeats. So when the female Anopheles mosquito bites a person, it sucks the blood with the cryptomyrozoites at various stages, and some are microgametozoite and some are macrogametozoite. The microgametozoite and macrogametozoite fuse in the alimentary canal of or the intestine of the Anopheles mosquito, where it forms a wukinid. The wukinid break the intestinal wall, penetrate the intestinal wall and forms a oocyst. Within the oocyst, the nucleus divides and forms the sporozoites. The sporozoites, by its wriggling movement or by its movement, reaches the salivary gland of the Anopheles mosquito. Once again, the life cycle repeats. அப்போ இந்த நிலையில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உள்ளாடி பிளாஸ்மோடியம் வாழ்க்கை சுழற்சி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது கொசு மனிதனை கடிக்குது, மனித ரத்தத்தை உறிஞ்சுது. அப்போ உரியும் போது என்ன உறிஞ்சுது? மனித ரத்தத்துலேருந்து கிரிப்டோமீரோசோவாய்ட்டை உறிஞ்சுது. அந்த கிரிப்டோமீரோசோவாய்ட்டில் சிலது என்னதாட்டம் மாறுது? ஆணின செல்லான மைக்ரோகேமெட்டோசோவாய்ட் ஆட்டம், பெண்ணின செல்லான மேக்ரோகேமெட்டோசோவாய்ட்டை மாறும். இந்த ரெண்டுமே என்ன செய்யுது? கொசுவுக்கு உணவு பாதையில் ஒன்று சேரும். கொசுவுக்கு உணவு பாதையில் இவை ஒன்று சேர்ந்து எதா மாறுது? ஊக்கினிட்டாட்டு மாறுது. இந்த ஊக்கினிட் என்ன செய்யுது? கொசுவுக்கு உணவு பாதையோட சுவரை துளைத்து உள்ளே போய் ஊசிஸ்டாக மாறுது. ஊசிஸ்ட்டு செல் பிரிதல் மூலம் ஏராளமாகட்டு பிரியுது. பிரிஞ்சு அவை என்னதாட்டு மாறுது? ஸ்போரோசோவாய்ட்டுகளாட்டு மாறுது. அந்த ஸ்போரோசோவாய்ட்டுகள் மீண்டும் கொசுவினுடைய உமிழ்நீர் சுரப்பிக்கு வந்து சேரும். இவ்வாறு இந்த பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி காணப்படுகின்றது. There are 4 species of Plasmodium are there. They are the Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciform. If you take this, the Plasmodium vivax causes the benign malaria. Plasmodium ovale causes the tertian malaria. Plasmodium malariae causes quartan malaria, while the severest form of malaria is caused by Plasmodium falciform, which causes malignant tertian malaria. So Plasmodium ovale causes the benign malaria. Then Plasmodium vivax causes tertian malaria. Plasmodium malariae causes quartan malaria. Plasmodium falciform causes the malignant tertian malaria. Actually, the malarial fever is அப்போ பிளாஸ்மோடியத்துக்கு 4 இனங்கள் நமக்கு மலேரியா தொற்றை ஏற்படுத்துது. பொதுவாக இருக்கக்கூடியது என்னது? பிளாஸ்மோடியம் விவாக்ஸ். அது என்னத்தை உருவாக்குது? பெனிஞ்சின் மலேரியா உருவாக்குது. பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் இருக்குது. அந்த ஓவேல் என்ன மலேரியா ஏற்படுத்துது? டெர்ஷியன் மலேரியா ஏற்படுத்துது. பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா இருக்குது. பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா எதை ஏற்படுத்துது? குவார்டன் மலேரியா ஏற்படுத்துது. கடைசியாட்டு பிளாஸ்மோடியம் ஃபல்சிஃபார்ம் இருக்குது. இதுதான் மேலிக்னன்ட் டெர்ஷியன் மலேரியா ஏற்படுத்துது. இந்த 4 வகை மலேரியாவிலையும் தீவிரத்தன்மை வாய்ந்தது இந்த ஃபல்சிஃபார்ம் ஏற்படுத்தக்கூடிய மலேரியா. ஆஃப் the malarial fever is not due to the infection of the Plasmodium or not due to the infection of the Anopheles species of mosquitoes. It is mainly due to the release of hemozoin, which is a byproduct of erythrocytes. The hemozoin granules which are liberated from the damaged erythrocytes, which when gets accumulated, it causes the malarial fever. அப்போ இந்த மலேரியா நோய் உண்மையிலே கொசு கடிக்கிறதுனாலேயோ பிளாஸ்மோடியம் நம்முடைய உடலில் இருக்கிறதுனாலே ஏற்படுதில்லை. மலேரியா காய்ச்சல் எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா, இரத்த சிவப்பணுக்கள் உடையும் போது இரத்த சிவப்பணுக்களில் இருந்து ஒரு பொருள் ஒன்று வெளியேறுது. அதை நம்ம ஹீமோசோயின்னு சொல்லுவோம்.
இந்த இரத்த சிவப்பணுவிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஹீமோசோயின் துகள் தான் மலேரியா காய்ச்சலுக்கு காரணமாக இருக்கே தவிர வேறு எதுவும் மலேரியா காய்ச்சலுக்கு காரணம் அல்ல. இஃப் யூ டேக் திஸ் மலேரியா, fever, chillness, profuse sweating accompanied with nausea and vomiting, fever subsides. Once again there will be shivering. So shivering, then chillness, fever reaches a maximum, profuse sweating, nausea, vomiting. Once again the fever subsides. It is the symptom of malarial fever. அப்போ மலேரியா காய்ச்சலுக்கு அறிகுறி என்னது? குளிர், நடுக்கம், நல்ல காய்ச்சல், வியர்வை, வாந்தி மற்றும் வாந்தி உணர்வு, இதோட சேர்ந்து காய்ச்சல் குறையும், திருப்பியும் இந்த காய்ச்சல் வரும். இப்படி இருந்தால் அது மலேரியாவாக காணப்படலாம். ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் introduced a malaria eradication program. The main purpose of the malaria eradication program is to control the vector for malaria, that is the Anopheles mosquitoes. You know, the mosquitoes generally breed in the water bodies. By spraying insecticides in the water bodies, the larval forms of the mosquitoes can be killed. Once again, the larval forms which are there in water come to the surface for breathing. If you apply the oil may block the respiratory passage. By that way the larval forms may be killed. By growing larvivorous fishes such as gambusia, which can feed on the young ones of this Anopheles mosquito, we can control the malaria. Even use of malaria repellents, that is screening the houses for these mosquitoes using fine nets, then using mosquito mats, mosquito coils are some of the ways of controlling the vector malaria. அப்போ உலக சுகாதார நிறுவனம் மலேரியாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேசிய மலேரியா ஒழிப்பு திட்டம், நேஷனல் மலேரியா எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்தது. அதுக்கு நோக்கம் என்னது? இதை கடத்திகளான கொசுக்களை கட்டுப்படுத்துவது. கடத்திகளான கொசுக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? எங்கெல்லாம் கொசு இனப்பெருக்கம் செய்தோ அந்த இடத்துல டிடிடி போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துவோம். கொசுக்களை கொல்லும், கொசுக்களுக்கு லார்வாக்களை கொல்லும். கொசுக்களுக்கு லார்வா தண்ணீரில் இருந்தாலும் அது சுவாசிக்க வளிமண்டல காற்று தான் சுவாசிக்கும். அப்போ எங்கெல்லாம் கொசுக்களுக்கு லார்வா கிடக்கும் அந்த இடத்துல எண்ணெயை விடுவோம். அப்போ அதுக்கு சுவாச பாதை அடைபட்டு போயிடும். மூன்றாவது பார்த்தோம்னா, இந்த கொசுக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாம் இந்த கொசு லார்வாக்களை உண்ணக்கூடிய மீன்களாக கம்பூசியா போன்ற மீன்களை இந்த நீர்நிலைகளை வளர்ப்பது. இன்னும் நம்முடைய வீடுகளில் கொசு வராமல் இருக்கிறதுக்கு கொசு வலைகளை பயன்படுத்துவது, கொசுவத்தி சுருட்களை பயன்படுத்துவது, இப்படி பல முறைகளை நாம் மேற்கொள்ளலாம். ஆக்சுவலி there is a vaccine for malaria, but the effectiveness of the vaccine is too little. That's why the World Health Organization has not recommended the vaccine. So still malaria remains as a threat to the human civilization. A vaccine is there which is obtained from the bark of the quinine tree. That vaccine is the quinine with its available in the form of chloroquine, primaquine, etc., which is commonly used as the drug of choice. இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த நடைமுறைகள் எல்லாம் எடுத்தாலும் மலேரியாவிற்கு என்று ஒரு தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் அது பெரிய அளவு வெற்றிகரமானதாக இல்லை. 25% கீழே தான் அதுக்கு வெற்றி. அதனால் உலக சுகாதார நிறுவனம் அந்த தடுப்பூசி பயன்படுத்துவதை பெரிய அளவு ஊக்குவிக்கலை. இப்போ மலேரியாவுக்கு மருந்து இருக்குது. சிங்கோனா மரத்தினுடைய பட்டையிலிருந்து இருக்கக்கூடிய மருந்து இது பிரைமாக்வின், குளோராக்வின் சொல்லக்கூடிய பல பேர்களில் கிடைக்குது. அதுதான் மலேரியாவுக்கு இன்னும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. Hygiene. So far what we have discussed is diseases. Hygiene, the set of practices which help us to prevent diseases. The practices which include maintaining cleanliness, the
neat and clean surroundings, washing the hands after visiting the washrooms, once again trimming the fingernails, then keeping the body neat and clean, using clean clothes are some of the ways to maintain hygiene. So if you take this, the set of that is a set of practices that help us to maintain good health is known as the hygiene. Keeping our surroundings clean, keeping the garbages away, trimming the fingernails, the washing the hands after visiting the washrooms, wearing clean, tidy clothes. Whenever we touch our hand on the surfaces may be having a lot of contamination. Infectious agents may be there on the surfaces. If we touch the surfaces, as soon as we have to wash our hands. So these are some of the practices. By following them, we can maintain good health. அப்போ பார்த்தோம்னா சுகாதாரம் என்னது? நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். சுத்தமாட்டு நம்ம ஒரு இடத்த வச்சுட்டோம், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சுகாதாரம்னு சொல்லுவோம். அப்போ சுகாதாரத்துக்கு என்னது? நம்ம நீட்டாட்டு விரல் நகங்களை எல்லாம் வெட்டுறது, டெய்லி குளிக்கிறது, அதே போல் எப்பெல்லாம் கழிவறையில் சென்று வந்தோமோ கைகளை கழுவது, அவாய்டிங் ஸ்பிட்டிங் ஹியர் அண்ட் தேர், கண்ட இடத்துலலாம் எச்சில் துப்பப்படாது. அதே போல் இந்த எல்லா பரப்புகள்லையும் என்ன இருக்கும்? டஸ்ட் இருக்கும். டஸ்ட்னால் என்ன இருக்குது? இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ், டிசீசஸ் இருக்குது. அப்படி ஏதாவது பரப்புகளை நம்ம தொட்டோம், சர்ஃபேஸில் தொட்டோம், உடனடியாக என்ன செய்துக்கணும்? நம்ம கைகளெல்லாம் நல்லா கழுவிக்கணும். அப்போ இத்தகைய பழக்க வழக்கங்களை நாம் கடைபிடிப்பதன் மூலம் நாம் நோயற்றவர்களாக நம்ம வாழலாம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சுகாதாரம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் diseases, if we are affected by diseases, there may be two aspects are there. One is the preventive aspect, another one is the treatment, curative aspect. For the preventive aspect, number of vaccines are produced. Among the bacterial diseases, I have left on tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, which one of the major causes of death once. Now, even after the introduction of the BCG vaccine, we are able to control the tuberculosis. Like that, number of vaccines are there. For tetanus, vaccine is here. For diphtheria, vaccine is here. For pertussis, vaccine is here. For measles, vaccine is here. For mumps, vaccine is here. For rubella, vaccines are there. Like that, a number of tests are there. For typhoid, there is a Vidal test. By carrying out the Vidal test, we can find out whether the particular person is infected with typhoid or not. அப்போ பார்த்தோன்னா பல வகை தடுப்பூசிகள் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நோய்களை பொறுத்தவரை அதை குணப்படுத்துவது, தவிர்ப்பது. அப்போ தவிர்ப்பதற்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்த போகிறோம்? தடுப்பூசிகளை பயன்படுத்த போகிறோம். இப்போ நான் நேரமாக சொல்லும்போது காசு நோய், டிபியை பற்றி விட்டுட்டேன். மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய், பிசிஜின்னு சொல்லக்கூடிய தடுப்பூசி இருக்குது. இப்போ எல்லாத்துக்குமே போலியோக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. அதே போல் தட்டமைக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. நம்ம பொண்ணுக்கு வீங்கிக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. டிப்தீரியாக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. கக்குவான் இருமலுக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. ரணஜனிக்கு தடுப்பூசி இருக்குது. இப்படி எல்லாத்துக்குமே தடுப்பூசி இருக்குது. அப்போ தடுப்பூசிகள் மூலம் நம்ம என்ன செய்திருக்கோம்? நோய் வராமல் நம்ம பாதுகாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துருக்கோம். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் we complete the first part of the human health and diseases. அப்போ இதில் டிசீசஸை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரெஸ்ட், that is immunity, adolescence problems that we'll see in the next class. Please keep on studying. Thank you.